مرحبا، صباح الخير ويسعد أوقاتكم جميعا. معكم دكتورة سهام الأعرج. سنبدأ زي ما وعدتكم بمراجعة لجميع المادة، خاصة ما بعد الميدترم، لحتى نربط المعلومات جميعا. بتمنى تكونوا بأفضل صحة وما رح نتأخر، سنبدأ مباشرة بالمادة. المفروض أغلبكم حضر المحاضرة أو أتليست ألقى نظرة لحد الآن. زي ما سبق وحكينا، الأورال ميكوزا تتكون من epithelium، thick layer of epithelium، تحتها اللامينا بروبريا أو connective tissue، وتحتها ممكن يكون في submucosa تحتوي على ممكن fatty tissue or minor salivary glands. الماينر salivary glands اللي بتهمنا هنا بالموضوع هي small aggregates of secretory tissues، بتكون predominantly mucus secretion إذا بدنا نحكي، located throughout all the mucosa, all the oral mucosa except بمنطقتين الجنجفة and the anterior hard palate اللي هو زي ما حكينا بيكون fatty and not glandular. هاي minor salivary glands are not capsulated، بتكون موجودة في السبميكوزا تحت اللامينا بروبريا. إذن تكون موجودة أغلبا باللاينينج ميكوزا زي ما شايفين إحنا على اليمين. اللاينينج ميكوزا شو بدنا نحكي لكم كريفيجن بشكل عام عن الأورال ميكوزا. الصورة على الشمال هي keratinized oral mucosa اللي فيها minor salivary glands، يعني هي على الأغلب posterior hard palate اللي بيكون glandular. مبدئيا both kinds سواء keratinized or non-keratinized both of them they have keratin. اللي بيفرق انه الكeratinized اللي على الشمال بيكون have more exposure to stress, so they produce keratin actually. بحالة non-keratinized ما بيكون في stress exposure، the cells they do not produce keratin. فمنلاقي الكeratin are not embedded in tonofilaments. There are keratin, actually keratin protein, but it's not embedded in tonofilaments. We have dispersed tonofilaments and we have more organelles for protein synthesis. نحكي عن اختلافات بشكل عام. non-keratinized have a cornified layer finals، بتكون final stage of maturation للcells، بتكون a layer of dead cells that are desquamated and replaced by the cells in the underneath layers. The desmosomes are weak. There are keratin matrix embedded in tonofilaments زي ما حكينا. We don't have any organelles in the upper layer. هلا most of the keratinized are parakeratinized 75%، وبتكون في some nuclei منشوفها منكمشة، بعض النواة المنكمشة أو بنسميها pycnotic nuclei، بينما ال orthokeratinides are only 15 around 15%. وبحالة ال orthokeratinides we don't see any nuclei. The nuclei have disappeared in the upper layer. هاي بالنسبة للstages. بحالة ال non-keratinized on the other half we see dispersed tonofilaments, we see nuclei. هذا اللي بيفرق لنا ال two views. The surface epithelium is exposed to compression, to it's supposed to be high flexibility, high stretching surface to comply with the compression forces. That is why خلينا نحكي عن الانترفيس between
the epithelium and the lamina propria. بيكون بحالة ال keratinized epithelium we have more epithelial retipex and connective tissue papilla. We see numerous and long هاي الناحية، بينما في حالة non-keratinized it is more towards the flat. ليش؟ طبعا ال epithelial pegs and connective tissue papilla will increase the surface area فبتزيد the distribution of forces وبالتالي we are here more adaptive to stress mastication forces. هلأ بالنسبة للفروق الشاسعة بين ال non-keratinized وال keratinized هي بطبقة الجرانيولوزم بالنسبة للجرانيولز اللي هي بتكون keratohyalin granules are basophilic بتكون موجودة بال non-keratinized epithelium، بينما في حالة ال keratinized we have immature granules. They are not functional and they are not associated with tonofilaments, so ما في عنا أي إفراز لهاي الجرانيولز اللي حتكون بعدين الكيراتين layer. Also ال intracellular spaces بتكون أقل في حالة ال non-keratinized epithelium. هيك بنكون خلصنا تقريبا عن ال keratinized وال non-keratinized epithelium. في non-keratinocytes بتكون موجودة خلال within the oral epithelium. هاي بتكون only 10% من الابيثيليوم. هاي عكس الكيراتينوسايتس، هي خلايا بتكون scattered مش موجودة بلايرز، ما بتكون فيها كيراتين، ما بتكون stained with hematoxin and iosine، ما بنشوف tonofilaments، ما بنشوف desmosomes، وبيكون حواليها هيلو صغيرة around the nucleus. هاي بشكل عام. نحكي على السريع عنهم. الميلانوسايتس بتكون موجودة بالبيزل or parabasal. بينتجوا ميلانين جرانيولز مسؤولة عن البيجمنتيشن وأصلها نيورال كريست سيلز. الميركل سيلز برضو ميلانوسايتس ميركل سيلز برضو بالبيزل لاير بتكون موجودة. They produce neurotransmitters مسؤولة عن response to touch وأصلها الكيراتينوسايتس أو النيورال كريست derivatives زي الميلانوسايتس. بالنسبة لللانجرهام cells and the lymphocytes بيكونوا بالsuprabasal layers لأنه بيكون طالعين من lymph nodes and they migrate up in the epithelium. اللانجرهام cells فيهم Burbick granules are characteristics المسؤولين عن immunologic function و derivatives from bone marrow. نفس الاشي الليمفوسايتس ما فيهم كتير granules بشكل عام organelles ومسؤولين عن inflammation and they are also derivatives of the bone marrow. آخر اشي بحالة non-keratinized بتكون الابيثيليوم is thick تحتها lamina propria والsubmucosa is almost thin زي في حالة cheeks والlips ventral surface of the tongue and the soft palate. بيكون texture أو الملمس تبع lining mucosa firmly attached، بينما في حالة non-keratinized epithelium بتكون epithelium is thinner. lamina propria submucosa بتكون thick زي بحالة alveolar والvestibular mucosa، فبيكون texture is loosely attached. epithelium is loosely attached to the underlying bone اللي بيكون موجود هنا، بينما في الحالة الأخرى فبيكون the epithelium is firmly attached to the underlying muscle or submucosa. هيك بنكون حكينا 10 دقائق سريعين كريفيجن عن الأورال ميكوزا. العبء حيكون بالامتحان الفاينل قليل على الأورال ميكوزا
بما يقدر سؤال أو سؤالين، وحييجوا أكتر بالclinical considerations اللي إحنا already بعد دراسة المحاضرات المفروض تكون واضحة. الأسئلة الماضية، أجوبة الأسئلة والسمري الماضية موجودة على الويب سايت، ورح تنتقل لزميلتكم مع إجابات الهارد questions اللي كانت بالميدترم. تمام، ننتقل ونكمل عن salivary glands اللي هي موضوعنا. هاي السلايد بتوضح لنا كيف الأوريجين of the developmentally صار في عنا proliferation of epithelial cells و down growth into the subjacent connective tissue لحتى كون لنا exocrine glands. They are specialized, more specialized type of cells that are found here, the secretory portion of the gland formed. عشان هيك بيكون دائما الابيثيليوم، دائما السليفري glands الأوريجين تبعها epithelial origin، وبتكون تتكون also من connective tissue capsule around. epithelial in origin يعني منشوف keratinocytes cytokeratins markers، ممكن تكون منشوف desmosomes، ممكن نشوف hemodesmosomes also. هلأ بالنسبة للمورفولوجي ممكن يكون عنا compound tubule in morphology or acinar in morphology، زي ما حكينا alveolar or acinar. بس بالنسبة للأورال salivary glands هي بتكون compound tubulo-acinar. It have both of the morphologies. duct system أكيد مع compound tubulo-acinar secretory portions. رح أذكركم بأول سلايد بلشنا فيها اللي كانت بالهارت palate. إذا بنتذكر هذا الأورال side of the heart palate. الأذر nasal side of the heart palate كان فيه columnar epithelium وفيه goblet cells اللي هما unicellular glands actually. هما they are mucus secreting cells, exocrine glands, and they are scattered among the non-secretory epithelial cells, and they secrete directly mucus into the free surface. هاي بالنسبة للنازل سايت. هلأ بالنسبة للsalivary glands they are compound glands. They are multicellular. They have a specialized duct system. They secrete also outside the surface area but through a complex duct system. كمل بالنسبة للمajor salivary glands. There are 3 types. أكبر according to the size, the largest is the parotid, بعدين the submandibular, then the sublingual glands. زي ما واضح بالدايجرام السيرس acinus, mucus acinus, or it could be a mixed acinus mucus with serous diminuens. This diagram also shows the serous. هنا على اليمين السيرس acini secretory end piece عشان تتخيلوا كيف بيكون شكلها. الميوكس acini, or when it is mixed mucus with a serous group of cells around it. في هاي الحالة نتخيل مجموعة منهم بيكونوا lobules. الduct system لها جهة الشمال هو بيكون inside the lobule في the smallest intercalated duct and the striated duct, while outside the lobule
بيكون موجود excretory duct. زي ما شايفين intercalated بتكون simple cuboidal epithelium. striated are more toward columnar with striations on the basal cytoplasm, while the excretory duct أكبر واحدة بتكون زي pseudo stratified columnar epithelium، وبس نوصل على السيرفس it turns into a pseudo stratified squamous epithelium. The function of the smallest intercalated duct here to contribute macromolecules to the saliva, and it has also the salivary stem cells اللي بتعطي للأسيناي and toward the duct system. The striated cell, it modifies the primary saliva by the absorption and then secretion of ions. والexcretory duct, it has other types also around the duct, and it is extralobular as we said. منشوف فوق البازل lamina. In between the basal lamina and the secretory cells or the intercalated duct, we can see myoepithelial cells. هنا برضو عشان تتخيلوا كيف بيصير الميكست secretion في حالة يكون عنا serous crescents or demilunes around the mucous cells. بالنسبة للسكريتري cells، الخلايا المفرزة بتكون either serous type، يعني الإفراز بيكون thin, watery, enzyme rich, lysozyme for example, proteinaceous in nature. بتكون السيرس cells فيها granular cytoplasm which stains darkly in the or basophilic purple in the hematoxylin and eosin. Nuclei بتكون rounded and basally placed. أما mucous secretory cells فبيكون عندها wider lumen. They are larger cells, more columnar. The secretion بيكون mucopolysaccharides which collects بالاpical part of the cell. That is why nuclei بتكون more basally placed and flattened, because the mucoid pushes the nuclei aside. Cytoplasm, it stains lightly acidophilic with the hematoxylin and eosin stain, giving an empty look under the microscope. Very light pink color. بالنسبة للمايوابيثيليال cells بيكونوا موجودين بين البيزل لامينا والسكريتري cells or the intercalated duct. وحكينا انه extensions they are dendritic cells. extensions are more around the secretory end piece. هاي الخلايا بيكون فيها keratin network وبيكون فيها actin muscle actin network also to help it contract زي الصورة في أدنى اليمين. لما الخلية تنقبض حول اللومن أو حول الدكت. So functions تبعها it shortens or widens the lumen فبتعمل squeezing out of the secretion.
it helps for the support during the salivary secretion لأنه contractions تعمل maintaining the patency of the ducts and maintaining the structural integrity of the secretory acini also. كمان it produces signaling molecules فبتعمل maintaining the cell polarity of the secretory cells. وحكينا برضو إنه بتعمل it may have an anti-cancer or tumor suppressing effect. This is a histology example and a submandibular gland as an example of a mixed major gland. This is very interesting. حطيت لكم اللينك من Indiana University. This submandibular gland is surrounded by a capsule, as we know. It's a mixed gland with more serous cells than mucus. الستين هنا محطوطة هي الباس والألشان blue, which stains the mucus cells, as we know. So كفيو مقرب منشوف capsular around, a capsule of connective tissue around, and intralobulars inside the lobules, connective tissue septa. أقرب منلاحظ connective tissue septa فيهم blood vessels and big ducts. منلاحظ إنه mucus cells are less in number اللي هي very dark blue stain are less than the other type serous glands. هنا أقرب برضو منشوف presence of long striated ducts within, compressed within the acini و in the connective tissue على جهة اليمين بنشوف excretory ducts with the connective tissue adventitia. A more close look to the excretory ducts. هنا بنشوف very small intercalated ducts جهة الشمال. These are short and they're hardly located in the submandibular gland. بنشوف أكتر and more obvious the striated ducts which are found here على جهة اليمين. لاحظوا dark purple mucus cells. Sometimes we find demi-lune of serous, pink serous cells or isolated clusters of serous acini. By this بنكون خلصنا عن salivary glands. نعطي revision سريع also عن temporomandibular joint. زي ما حكينا it's a complex joint مسؤول عن الhinge movement بالlower compartment أكتر gliding movement بالupper joint compartment. It is separated by a disc which is fibrocartilage, not hyaline cartilage. As we see here, a disc below posterior, intermediate and anterior regions. على الأغلب الارticular condyle surface بتكون
is articulating على the intermediate zone of the disc or the posterior zone. In the normal بالحالة الطبيعية يعني بتكون على intermediate disc zone. في posterior retrodiscal tissue أو posterior attachment هي بتكون the thickest and the highest vascularization وبتكون محاطة ب superior lamina and superior lamina بيكون فيها high elastin fibers والinferior lamina بيكون فيها high collagen fibers. Both the articulating surfaces, temporal bone, mandibular fossa and the articular eminence و lowest اللي هو condyle, head of the condyle, both are layered by a fibrocartilage surface layer. الهيستولوجي اللي حكينا عنها بشكل عام هاي هي كل الهيستولوجي، سلايد فيها كل الهيستولوجي اللي حكينا عن TMJ, upper compartment, articular fibrocartilage disc and the lower compartment وحكينا عن synovial membrane which lines the inner surface of the capsule. The disc, it separates the cavity into superior joint cavity and an inferior joint cavity. Joint cavities بحد ذاتهم they contain synovial fluid which is mainly has the function of lubrication and nutrition. It is produced by specialized endothelial cells يتخللهم macrophage and fibroblast like cells بالانتما layer وفي sub-intima layer اللي هي vascular sub-intima layer. بالنسبة لل TMJ it is surrounded by ligaments حتى تتحكم بالmovement of the mandible. في هاي عنا بالصورة functional ligaments بنسميهم هم ال discal ligament اللي هي على medial lateral side of the articular disc. They are attached to the glenoid fossa, the articular eminence and the neck of the condyle. بالنسبة للcapsular ligament أو joint capsule هاي حكينا it's too weak to limit the mandibular movement. تعمل resisting لل medial lateral or inferior forces and it retains the synovial fluid. آخر إشي من functional ligaments اللي هو temporomandibular ligament أو بنسميه lateral ligament لأنه it is more lateral بالنسبة للكبسول. هاي الفانكشن تبعها it restricts the movement of the disc away from the condyle. والإشي اللي ما حكينا بالمحاضرة هو إنه هي جزئين deep horizontal and superficial oblique portion. فبالتالي horizontal it limits the posterior movement of the mandible. Oblique بتمنع excessive dropping of the condyle. في عنا غير functional ligaments accessory ligaments اللي حكينا عنهم sphenomandibular, stylomandibular, retinacular والtergomandibular I guess. هيك بنكون خلصنا. إن شاء الله ما نكون طولنا بالريفيجن سريعة.
بشكل عام هذا المفروض إذا كنتوا دارسين المحاضرات هاي تكون بس refreshing للمعلومات أو تنظيم أكتر للأفكار برأسكم. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله رح أجاوبهم أول بأول. ولايف سيشن حددناه مع زميلتكم إن شاء الله. أتمنى تكون الأمور نوعا ما أوضح صارت، وبالتوفيق في الدراسة، وإن شاء الله غدا يوما أفضل، وكل عام وأنتم بألف خير.